بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's talk murmurs. So this is important in our cardiovascular examination. عندنا خطوة auscultation. لو تتذكرون عندنا 5 auscultation points we do. We have number 1 in the second intercostal space on the right of the sternum. We have the aortic valve. And on the left, we have the pulmonary valve. Now you're wondering, الأيورتيك مو الأيورتيك هو اللي على right. Well, if you remember الأيورتا كذا يتحرك وبينه الpulmonary. طيب, at number 4, we have over here the tricuspid valve. And it is in the fourth intercostal space on the left of the sternum. Between the pulmonary valve and the tricuspid valve, we have here Erb's point. In Erb's point, it is where we can hear both S1 and S2 clearly and normally. Now, we're not directly on a valve, but actually between them. And if you remember, S1 and S2, or in general, the heart sounds, they are the sounds that result from the closure of the valves. طيب, وآخر شيء هنا عندنا 5 في مكان هذا المكان يعني looks familiar. This is the apex of the heart. This is the apex of the heart. And the 5th intercostal space, mid-clavicular, we have the mitral valve. هل هذه الأماكن الوحيدة اللي we're going to auscultate? No. مو بس front, we also have at the back. So إيش عندنا جديد at the back? We have between the scapulae over here, we will auscultate for coarctation of the aorta. And on the left infrascapular region, we will auscultate for patent ductus arteriosus. Okay, so عندنا 5 points نعرفها من أول. New points between the scapula for coarctation of the aorta and left infrascapular for patent ductus arteriosus. Left. But in general, we have this mnemonic, which is RILE. So R with I and L with E. معناته إيش؟ right-sided murmurs increase with inspiration and left-sided murmurs increase with expiration. So right-sided murmurs, they increase with inspiration. ليش inspiration؟ لأنه يصير عندنا increased venous return سواء من الجسم أو من اللنجز. لأنه صار عندنا مع ال chest expansion negative pressure زاد الرجوع. ال right sided murmurs هنا عندنا إيش هما؟ ال pulmonary وال tricuspid. Whereas the left we have the aortic and the mitral, which increase with expiration. So RILE. طيب, heart sounds. Heart sounds عندنا they are a loop. So عندنا S1 بعد S2 بعد نرجع S1. S1 أول شيء يصير فيه closure of the mitral and tricuspid. بعدها ايش يصير عندنا؟ نضغط ويصير عندنا systole, ejection of the blood. بعدين أول ما يخلص ejection ينقل الpressure. بعدين closure, we have S2, closure of the aortic and pulmonary. بعدين يصير عندنا filling إلين ما we close the mitral والtricuspid again عشان نرجع نضغط and we go back to systole. So S1 followed by systole, then S2 followed by diastole. In S1, we have closure of the mitral and tricuspid, S2 closure of the aortic and pulmonary. So when we say regurgitation, إيش يصير عندنا؟
regurgitation هذا يصير لما المفروض هذه الفالفز تكون مسكرة. احنا هنا مثلا في S1 ايش قلنا يتسكر؟ الميترال tricuspid. فمعناته في السيستولي بنشوف mitral regurgitation tricuspid regurgitation. أما الستينوسيس فيصير في الفيز اللي هذه الفالفز تكون مفتوحة فيه. ففي S1 إيش يكون مفتوح؟ systole. The blood is being ejected through what? The aortic and pulmonary valves. فمعناته يصير عندنا aortic stenosis and pulmonary stenosis. ونفس الشيء في الdiastole عندنا aortic regurgitation and pulmonary regurgitation. وبعد عندنا mitral stenosis والtricuspid stenosis. So here they are. طيب إذا كان هذا شيء ورقي نقدر نكتبه بهذه الطريقة عشان نتذكر. So first phase قلنا S1 to S2 عندنا systole، يعني هنا systole وهنا diastole. نمسك الجهة اليسار mitral وmitral اثنينهم في الوسط لأنهم هم medial. So we have M for medial بيكون في الوسط والA's نحطها على الطرف. بعدين سعودي ريال خلاص هاي الطريقة. Or if you just like to remember it, ASMR MSAR. And if you don't like to know this تقدرون تحفظونه logically and systole. إيش بيكون عندنا؟ Regurgitation of the valves that are supposed to be closed and stenosis of the valves that are open. Diastole, regurgitation of the valves that are supposed to be closed and stenosis in the valves that are supposed to be open. But let's look at the characteristics of each of these murmurs. أول شيء عندنا systolic phase. Systolic phase between S1 and S2. يعني إيش هو أول صوت نسمعه. طيب aortic pulmonary similar والmitral tricuspid also similar. So عندنا هنا خاصية aortic stenosis والpulmonary stenosis اثنينهم، بس بمشي على الأول بس عشان نشرح. اللي يميزه هنا إنه عنده a crescendo decrescendo sound. يطلع كذا. السبب هنا هو لأنه عندنا the ejection phase. So هنا blood is rushing لأنه صار في ضغط عالي. It's rushing to the valve. هنا البيك صار عندنا ejection وبعدين راح يعني كذا فيو، يعني جاء الدم وراح على طول. كيف كان بعيد تبيني footsteps يوم تسمعينها من بعيد فجأة تعلى فجأة تقل كان it just ran across. So عندنا crescendo decrescendo sound. هذا في السيستولي. diastole هل عندنا شيء صار عنده regurgitation؟ لا خلاص يعني ما في صوت في الdiastole. So this is a systolic murmur. And in the aortic stenosis it's characterized by radiating to the carotid arteries. هذا الصوت نسمعه also في atrial septal defect. Now why is that? It's because in the atrial septal defect أول شيء نعرف إنه the left side of the heart has higher pressure. حتى العضلات يعني thicker لأنه في higher pressure. It needs to send blood to the whole body. طيب فلما يكون عندنا فتحة هنا في الاتريوم صار عندنا shunt from left to right. طيب الدم راح من left للرايت صار في extra blood في left right atrium. معناته صار عندنا more blood to the right ventricle, meaning more blood will go into the pulmonary artery. وهذا دائما مفتوح، ما هو شيء يفتح ويسكر زي مثلا في regurg or something. لا هو دائما مفتوح. So we have a persistent volume overload in the right ventricle, meaning دم أكثر قاعد يمر من يمر through the pulmonary artery. فعندنا وقت أكثر لمرور الدم.
طيب this means that we'll have a fixed widely split S2 sound. S2 sound قلنا هو الclosure of both الأيورتيك والpulmonary. طيب الأيورتيك خلص مر الدم وخلص وسكر، الpulmonary لسه قاعد يمر الدم فيه لأنه قلنا عندنا volume overload، معناته بيصير عندنا split sound للclosure، فيصير سكر الأول، طلع الصوت إنه سكر، بعدين سكر الثاني. فناو we have a split sound، بدل ما يصير كذا صوت واحد it's split and actually probably wildly split لأنه في وقت أكثر ياخذه. فعشان كذا we know إنه atrial septal defect is systolic characterized by a fixed widely split S2 sound. طيب what about the other two اللي تكلمنا عنهم في السيستولي، الميترال regurg والtricuspid regurg. طيب هنا أبغى أرجع شوية بس للفيزيولوجي. تذكرون إحنا يوم قلنا when the ventricle is contracting، عندنا هنا شيء اسمه، وين مكتوب؟ إيه الisovolumetric ventricular contraction، وهذا الفوليوم. إيه فهنا عندنا rapid contraction of the ventricles، ضغط كبير، بس هل الدم got ejected؟ لا. When does it get ejected? In the second phase اللي هو second phase of contraction، بعدين فجأة يصير كذا rapid ejection of the blood. خلونا نتخيل الحين إنه قاعد ventricle is contracting، الدم لسه موجود، فإيش بيصير لو قاعد تضيق مساحة ventricle، قاعد كذا ينضغط يضيق مساحته، الدم وين إن شاء الله بيروح؟ بيطلع فوق. طب وإذا إحنا حقنا الفالفز ما هي مسكرة زين، عندنا weak mitral valves أو عندنا defect فيها، بيصير عندنا regurgitation. طيب both phases of the ventricular contraction فيها ضغط في ventricle، معناته during the entirety of systole we will have a regurgitation murmur, so in the mitral valve or the tricuspid valve. So this is a pansystolic or a holosystolic murmur. And this murmur here is blowing in character and high-pitched. So كيف بيصير صوته؟ شيء زي كذا. Okay. Also بنشوفها في atrial ventricular septal defect والventricular septal defect، لأنه عندنا شيء مفتوح، عندنا هنا مكان ثاني ممكن يمر فيه الدم أثناء ما ينضغط الventricle، ينضغط مو شرط يطلع بس فوق، يقدر يروح لهنا. I hope إنه واضح. And a fact over here قبل ما نروح اللي بعده، pulmonary stenosis is associated with teratology of Fallot, I don't know. And tricuspid regurg is associated with Ebstein's anomaly. So they're both like the right side of the heart. طيب what about aortic؟ الحين خلاص خلصنا systolic. What about diastolic؟ diastolic قلنا عندنا إيش المفروض اللي يسكر الأيورتيك والpulmonary، معناته عندنا aortic regurg، pulmonary regurg، mitral stenosis and pulmonary stenosis. Oh, why did I write P? Oops. And tricuspid stenosis. طيب. So in these over here, aortic or pulmonary regurgitation, there is no radiation. بس هذول المهمين نعرفهم. ممكن يصير في radiations بس يعني ما هي مرة relevant. In general ما في.
بس mitral regurgitation to the axilla, the aortic stenosis to the carotids. طيب, what is the characteristic of these regurgitations, of these murmurs? They are diastolic, they're early diastolic. إيش بيكون الفرق بين هذه وهذه في الصوت؟ So the tricuspid regurgitation قلنا إنها أما aortic regurgitation pulmonary بيكونون كأنه واحد ينفخ نفخة سريعة, مو لا كذا. يعني I hope this is helping. So it's high pitched and early diastole. ليش early diastole؟ الدم إحنا كذا أيوة diastole هو filling هي ventricular filling phase. فبس كذا صقعة الدم كذا هو راح صقع شوية في البداية بعدين خلاص it got regurgitated ونزل, ما هو شيء كذا compartment كبير زي مثلا الventricle يوم كان عندنا mitral والtricuspid regurgitation. طيب, الحين عندنا اللي المفروض يكونون open خلال diastole mitral والtricuspid valves. So يصير لهم هنا stenosis. There is no radiation and they are characterized by a rumbling sound. These murmurs are mid-diastolic لأن during diastole هو عندنا two phases. أول شيء تتعب الاتريا, بعدين يكون الاتريا هذه فيها slight pressure وتنزل على الventricles. هنا بتمر هي على الميترو والترايكاسبيد هنا في النص. فلأن diastole is not just the filling of ventricles, على طول يبدأ filling of atria, then the ventricles, فيصير عندنا mid diastolic. طيب, both of these نسميهم mid diastolic opening snap. في tricuspid it has a softer sound and كان بيصير دن 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 يعني كذا تسمعهم خلاص 3 أصوات ورا بعض. It's just a snap. That's the murmur. طيب, هنا قلت أتكلم هنا كتبت عن pitches. So in pulmonary regurgitation with aortic regurgitation, they are high pitched. When we say high pitched, meaning you listen to them better using the diaphragm of your stethoscope. Whereas in mitral stenosis and tricuspid stenosis, they are low pitched, so they are better heard using the bell. هنا نفس الشيء, mitral regurg, high pitched, so we use the diaphragm. Regurgitation is high pitched, we use the diaphragm. If we hear better using the bell, then it is stenosis. Lastly, we have the continuous machinery murmur that is heard the entire time in patent ductus arteriosus and also AV fistula. So why is it continuous? Well, what is patent ductus arteriosus? We have a communication between the aorta, the knob of the aorta, and the pulmonary artery. In general, all the time, there is higher pressure in the aorta compared to the pulmonary artery. هذا شيء دائما موجود سواء because with the blood flow or without, and get a structural difference between them. So because it's open, there is always going to be a pressure gradient between the aorta and the pulmonary artery, meaning دائما بيكون في انتقال بين الدم من هنا لهنا, which just
هنا لهنا بعدين يرجعون هنا لهنا، فخلاص دائما قاعدين ينخلطون في بعض، فكان في blood stuck over here, which is always going to flow, and we're always going to hear this continuous murmur the entire duration. Now you can see I added some stars or asterisks here. So عند aortic والmitral, everything aortic and mitral. Just as a note that these left-sided murmurs are more prominent by increasing pressure using squatting or Valsalva maneuver because this increases ventricular volume. Here is our summary, where we hear the aortic, the pulmonary, the tricuspid, and the mitral. Mitral regurgitation, we hear it radiating to the axilla. Aortic stenosis radiates to the carotids. And here are the abnormal sounds. Patent ductus arteriosus. It could be heard in the pulmonic area, but انشرح لنا also أنه ينسمع في left infrascapular area. والcoarctation of the aorta. كتبت عنها شيء زيادة over here. Yes. Coarctation of the aorta. صح between the scapulae, and it is a harsh systolic ejection murmur. لو سمعتوه كأنه طير قاعد يرفرف بأجنحته, so it's very harsh sounding. Okay, that's all I have.